Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, welcome back Alif Hakimi, Alina, Amir Aiman, Amar Hafiz, siapa lagi ni? Ada Azim, ada Farah Kristina, Humaira, Ashraf, ni Natasha, siapa lagi ni? Akmal ada, Alhamdulillah, selamat datang. Amna Najiha, Kasrina, Syafrika Nazira, Syairah Kristina juga, selamat datang. Zafira, Nisrin, Elisha, Azlina, Putri dan Kristina, saya dan Ahmad, Syafwa, Marihan Nada, Syafwa Jessica dan juga Wan Nurul Kristina. Alright, Alhamdulillah, very good everyone. Thank you for coming in on time. Hari ni kita nak cover dua subtopic which are mechanism of heartbeat and also mechanism of blood clotting. Kita tengok dulu mechanism of heartbeat So, before this, we have discussed atau kita dah discover the components and the structure of the heart, where we know that the heart have 4 compartments. So dekat slide ini, kamu boleh jot down notes ya. There are no questions in this slide, but you if you want to jot down notes ke, you want to highlight any parts ke, please do so ya, no worries ya. Alright. So apa saya nak sebut tadi ya? Okay, sebelum ni kita dah discuss mengenai the structure of the heart, where the heart has 4 components, 2 atrium and 4 cavities, 2 atria and 2 ventricles, and between the compartments atau between the spaces, they are valve, ada valve dekat situ kan. Lepas tu there are also 4 different blood vessels connected to each compartment, such as pulmonary artery, pulmonary vein, aorta and also vena cava. Okay. So sekarang ni untuk mechanism of heartbeat, we are focusing on the tissue that makes up the whole heart. Dalam mechanism of heartbeat ni, kita akan banyak fokus kepada tisu yang membina otot jantung, yang membina jantung itself, which is cardiac muscle. Dan satu lagi kita akan fokuskan kepada what are the characteristic of the cardiac muscles, and also since we are talking about contraction of muscle, kita akan juga bercakap mengenai nerve lah, sebab muscle dia contract bila dapat stimulation daripada nerve. So bila kita cakap pasal contraction of cardiac muscle ni, kita kena sebut juga mengenai peranan impuls lah. So dalam statement, dalam nak kata apa ya, dalam slide ni, bila kita cakap pasal cardiac muscles, okay, whenever we talk about structure, kita punya discussion will always be what is the name of the structure, what are the characteristic of the structure, and how does the characteristic helps the structure to function efficiently to facilitate whatever process they are involved in. For example, sebelum ni kita discuss pasal alveolus kan. So the name of the structure is alveoli. Characteristic dia ialah the wall of alveoli very thin. Macam mana very thin tu membantu exchange of gases? Enables atau facilitate faster exchange of gases kan. So sama juga dengan heart. So the main structure of the heart is made up of mostly cardiac muscle. Diperbuat daripada otot kardiak atau cardiac muscle. Okay, dari segi karakteristik, if you can see from the diagram, the muscle fibers of cardiac muscles are intersecting and connected with one another. Dia bukan susun sebaris-sebaris elok macam tu tak, tapi susunan dia bertindih dan intersect with one another. This enables, okay, itu karakteristik. So function untuk susunan yang macam tu, what is the benefit of having that kind of arrangement? It enables electrical impulse to spread rapidly through the heart.
Okey, jadi bila electrical impulse bergerak atau tersebar secara dengan cepat ke seluruh jantung, this will stimulate cardiac muscle to contract simultaneously and uniformly. So bila electrical impulse tu tersebar secara sekata dan cepat pada seluruh cardiac muscles, maka cardiac muscles tu akan contract serentak dan seragam. Okay, so tak adalah nanti ada isu several volumes of blood still stays in certain compartments, tidak dapat dipump keseluruhannya ke seluruh to the other parts of the heart kan. Okay, another characteristic of the cardiac muscles are myogenic, meaning it will contract and relax continuously, atau the starting of contraction tu dia tak tunggu impulse signal from nervous system. What nervous system do is only regulating how fast it contract or how slow it contract. Itu saja. Tapi kalau sebab kalau kita tengok selagi the cardiac muscles tu are live tissues, if you remove it from the heart, it will still contract and relax at a certain point lah, up to a certain point, because it because of the characteristic myogenic tu. Okay, so dia macam muscle kita yang lain, other muscles waited for the instruction from nervous system. Kalau nervous system hantar electrical impulse, baru muscle start contract, but not like cardiac muscle. So the pumping action of the heart together with the skeletal muscle, contraction of skeletal muscle, will produce force that enable blood to circulate in humans. Pumping action of the heart is to pump blood out of the heart, masuk ke peparu, pergi ke seluruh badan, and the contraction of the skeletal muscle surrounding the blood vessel will force the blood inside the veins to move upwards into the vena cava. Bila skeletal muscle yang mengelilingi salur darah tu contract dan relax, dia akan mengepam, sebab bila masa contract, masa dia jadi lagi tebal. So kawasan dalam kawasan di sekitar blood vessels tu will be narrower, so it will pump blood outwards sampai masuk ke dalam vena cava semula. Nanti kita akan tengok ya. So before this, we have label the structure of the heart regarding the cavity yang ada dalam heart tu, atrium, ventricle, septum dan sebagainya. Sekarang ni kita nak label pula structure of the heart that are related to they are related to they are related to transmission of impulse. Ya Allah. Okay ya. So there are 4 different components here. Hanya drag icon tu untuk label satu untuk apa, satu dekat ruang mana, bundle of hits tu dekat mana, label dia, SA node, Purkinje fiber, atrioventricular node tu saya tersilap bukan AR, AV node. Okay, saya tersilap kat situ. If you write SA node and AV node for labeling, it is accepted because it is commonly known, widely accepted acronym. So kalau labeling kamu tak tulis C node, atrial node, but you only write SA node, boleh, tak ada masalah ya, sebab itu adalah akronim yang standard. Sama juga nanti a few types of hormone pun boleh dibenarkan tulis akronim ya, untuk labeling, untuk tujuan description dan sebagainya. Alright, so on the top of right atrium over there, apakah nama structure tersebut? And at the bottom of right atrium over there, nama structure tu apa? Lepas tu on the septum, on the top part of the septum, what is that structure? And at the apex of the heart, pada muncung jantung tu, label tu menunjukkan apa?
Okay, Humaira. Oh, Humaira tinggal lagi 2 nak label ya. Okay, Saidato, what do you think? Amirul, what do you think? Kat mana label dia kita nak letak? Okay, so I agree with you. On the left side, kita tengok left side dulu ya. Left side atas is SA note, number 2. Bawah dia adalah AV note. Okay, nanti please take note ya. Nama dia AV note ya, bukan AR note ya. Okay, atas SA note, bawah AV note for the left side. For the right side is the top one is bundle of his and the bottom box is Purkinje fiber. Okay, Purkinje fiber. Alright, so nombor 1 kanan atas. Okay. Ada seorang lagi nombor 1 dia dekat atas ni. Tak apalah, dia internet connection kot. Okay, so I'm showing you one sample here. Sekejap ya. Okay, so dia punya label ialah sebelah kiri 2, 4. Sebelah kanan 1, 3 ya. Okay, make sure that your labeling is correct. Okay. Oh, dia memang apa? Ada problem sikit pagi ni. Okay, so 2, 4, 1, 3. Tak apa. Kita nak tengok sekarang ni. Kita nak tengok sekarang ni the mechanism of heartbeat ya. Kita dah kenal structure dia. Now we want to see how this structure SA node, AV node, bundle of his and Purkinje fiber work together to cause changes in the atrium area, in the atria area and also in the ventricle area. So kita tengok dulu animated GIF ni. Okay, observe first. Let's take a look. So the yellow lines represented the nerve part of the heart. Manakala you can see there the black liquid, liquid representing blood entering the atria and then exiting the atria, entering the ventricles, and then blood exiting the ventricles and entering the pulmonary artery and also aorta. So kalau kita tengok dekat sini, cuba tengok bila impuls tu bergerak ke seluruh atria, baru atria contract. And then okay, and then when the blood flows into the ventricle, ambil masa sikit daripada AV node nak turun pergi bundle of heat sampai Purkinje fiber tu. This will allow most of the blood from the atria to be transported into the ventricles. Kita nampak kat situ dari AV node nak pergi sampai ke Purkinje fiber tu, dia ambil masa sikit untuk membolehkan darah, maximum amount of blood enters the ventricle. Barulah bila impuls dah sampai Purkinje fiber, barulah ventricle contract. So this a bit of a delay ni enables blood to be transported atau to move cavity efficiently lah, at optimum amount. Tengok maximum amount of blood turun ke bawah. Jom kita tengok dia punya mechanism. So tak ada soalan kat sini, you can just you can highlight atau nak take notes ke apa semua boleh ya. So the pumping action of the heart started with the SA node. Okay, so SA node ni kita kata jantung bersifat myogenik kan. This is because SA node can generate its own electrical impulses as opposed to other muscles. Ada muscle dia tak boleh generate electrical impulse, dia tunggu electrical impulse daripada nervous system atau sistem saraf. So SA node generate electrical impulse and the electrical impulse will spread rapidly on the walls of both atria.
So um, when impulse reach the heart muscles atau cardiac muscles in the atrial region, the atria will contract simultaneously. Atrium kiri dengan kanan akan mengecut serentak menyebabkan darah flows, causing the blood flows downwards into the ventricles. So bila atria contract, blood flows into the ventricle. Because another thing to point out is when the atria contract, it will create a force that will force the bicuspid and tricuspid valve to open. So when the bicuspid and tricuspid valve open, barulah blood flows downwards into the ventricle. And then um, after spreading throughout both atria, the electrical impulse will converge atau bertemu semula pada AV node. In the AV node, the electrical impulse then goes downward to the bundle of His sampai ke Purkinje fiber at the apex of the heart. Apex of the heart tu bahagian jantung yang muncung kat bawah tu ya. So once the impulse has reached the walls of ventricles at the apex area, bila impulse dah sampai ke kawasan apex, ventricle will start to contract from the apex upwards towards the towards the upper part of the heart. Bila electrical impulse sampai ke apex jantung tu atau muncung jantung tu ada Purkinje fiber kan. Maknanya electrical impulse turun ke bundle of His, turun ke Purkinje fiber, baru ventricle will start to contract dari muncung sampai ke arah atas. So this will ensure blood will be pushed from the bottom atau from the apex of the heart upwards masuk ke dalam pulmonary artery and aorta. So this force that comes from the ventricle tadi, daya tolakan yang dihasilkan oleh ventricle tadi will force the semilunar valve to open, but bicuspid and tricuspid valve close. Okay, tekanan daya tolakan ventricle ni akan memaksa semilunar valve dalam pulmonary artery dan pulmonary vein untuk buka. Tapi pada masa yang sama bicuspid dengan tricuspid valve tutup. So blood push into the pulmonary artery to go to the lungs. But blood is also pushed into the aorta to be transported to all parts of the body. So sekali lagi, as a node, generate electrical impulse, kemudian impulse spread to both atria, and then impulse will converge back at the AV node. In the AV node, impulse turun pergi ke bundle of His and then pergi ke Purkinje fiber. Itu dia punya pergerakan impulse. Okay, so this, as I mentioned before, this slight delay kena converge dekat AV node, turun bundle of His dulu, membolehkan darah daripada atrium berpindah atau move completely from atria to the ventricle. Jom kita tengok animated GIF tu balik in order for you to make sense the combination of impulse and blood flow. Jom kita tengok lagi sekali animated GIF tadi. So this from this animation you can see lah macam mana dia bergerak ya. Okay. Nampak kan ada masa untuk darah tu ditolak masuk ke dalam ventricle because of the slight delay tu kan. Okay, now let's relate
the mechanism of heartbeat ni with the sound of lap-dap. Kita dengar banyak lagu-lagu percintaan Melayu dia sebut dak dikduk, tapi bukan dak dikduk sebenarnya. Sebenarnya ialah lap-dap. And I found that your generation younger generation nowadays, the mechanism of heartbeat lap-dap ni rupanya masa tadika pun dah belajar ya. Saya form 4 baru belajar lap-dap ni. But for your generation, lap-dap ni masa tadika dah belajar. Kebetulan saya tengok silibus tadika dulu hari tu. So, very good. So, you are exposed to the correct sound of the heart, which is the lap sound is produced when bila ventricle contract, forcing the tricuspid and bicuspid valve to close. Okay, sebab tu bunyi lap tu kuat sebab pressure force from the contraction of ventricle tu is much stronger. And then dap is produced when the semilunar valve close. Masa tu atrium tengah contract kan? Masa tu atrium tengah contract dan ventricle tengah relax. So semilunar valve will close. Okay, so that is the lap-dap sound. Okay, dan lap-dap sound ni lah digunakan untuk estimate atau to make educated guesses. Doktor buat educated guesses untuk investigate your heartbeat okay ke tak, is it at a good rate atau adakah dia punya rhythm tak sekata dan sebagainya lah. Okay, seterusnya kita tengok selain daripada heartbeat, another mechanism that is required, that also needed to force atau to push blood inside the blood vessels, to enable blood to move inside the blood vessels, are the forces that comes from contraction of skeletal muscle. Tadi kita cakap pasal contraction of cardiac muscle. Now let's take a look at contraction of skeletal muscle. Okay, so untuk keluarkan darah daripada jantung, we have the force of muscle, heart muscle atau cardiac muscle contraction to do that. But how to bring back the deoxygenated blood back to the heart? Kita tak ada pump daripada organ kaki ke apa untuk tolak darah ke atas, but what do we have is the muscles surrounding our veins. Okay, kita punya vein ni dikelilingi oleh skeletal muscle. When our skeletal muscle contract, it will become shorter and thicker. Dia jadi lagi tebal dan lagi besar. Okay, macam kalau kita tengok orang yang bina badan lah kan, bila dia bend the arm atau bend the leg, the muscles at the leg and the arm become more prominent. Bila kita tengok otot bina badan, kita nampak orang yang atlet bina badan, bila dia bending dia appendage, bila dia membengkokkan lengan atau membengkokkan kaki, muscle yang ada pada kaki dan tangan tu nampak lebih prominent. Sebab apa? Muscles tu contract, becomes shorter and thicker. So what happens inside our body at that particular moment is it will constrict the vein, pushing the blood inside the vein to go upwards. Bila muscle tu relax, darah tu tak dapat patah balik, because what we have previously do in our exercise hari Jumaat before cuti hari tu, we said that vein have valve. So when the blood, when muscle contract, darah dalam vein naik ke atas, and then muscle relax, the vein is no longer compressed. Tapi darah yang naik ke atas tu tak dapat patah balik because there are valve in between that ensure that there is no backflow of the blood lah. Macam tu ya. So that is why when kita ada mungkin kita ada kenalan atau kita ada saudara mara atau ahli keluarga that are bedridden, we have to help them to contract their muscles, especially dekat area appendage, macam
area anggota badan macam tangan dengan kaki, because when they are bedridden for too long, there are less muscle contraction in this particular area, so darah tak dapat kurang darah dapat dikembalikan ke dalam vena cava kan. Sebab tu kita nampak orang yang bedridden ni kalau dia lama tak bergerak, kita nampak dia sembab, kita nampak dia macam nampak slightly lesu sebab darah tu tidak circulate dengan baik. So that is why when we visit atau we care for bedridden family members ke atau friends ke, kita bantu, kita urut dan sebagainya kan, to help the muscle contraction around the vein. Okey, jom kita cuba dua sampel soalan berkaitan dengan mechanism of heartbeat ni ya. Okey, for example, okey ya. So dalam paper bio SPM, one of the two types of keywords are used for soalan level rendah yang hanya perlu recall. First, recall, kamu kena recall bila dia tanya namakan. So bila kita kata soalan tu namakan atau name, it must be specific lah. Nama dia apa? Kita tak boleh kata P is a note. Tak boleh. Kita kena bagi tahu the specific name for that structure and what is the function of the structure. State the function. Apa beza name dengan state? Biasanya state ni kita soalan ni dia tanya pasal karakteristik ke, state the characteristic, state the function, dekat situlah. So dekat state ni biasanya kita gunakan verb. Okey, tapi kalau name kita memang akan gunakan kata nama khas lah. Okey, very good. P is SA note atau sinoatrial note. Good job everyone. So its function is, apa fungsi dia? Awal-awal tadi dia buat apa? Yes, generate electrical impulse. Okay. Very good everyone. Okay, so simple saja soalan ni. Okay, simple saja soalan ni. Dia minta kita namakan, lepas tu dia minta kita nyatakan fungsi. So ini adalah level recall saja ya, soalan untuk mengingat sahaja. Jom kita cuba satu lagi soalan. Ni soalan seterusnya ni soalan aras tinggi ya. Okay, nanti sekejap. I give you another 40 seconds to complete the answer. Okay, SA node dan function dia ialah untuk generate electrical impulse ya. Okay, sikit lagi tu, I can see some of you is still typing. Okay, alright, sorry for cutting your typing process. Kita move on to the next question ya. So, sekarang ni, if the sinoatrial node is impaired, an artificial pacemaker can be used. Can you deduce how does this pacemaker works? Okay. Sekali lagi. If the sinoatrial node is impaired, an artificial pacemaker can be used. How does this pacemaker work? Ni basically soalan explain ya. So sekarang ni SA node tak ada, ganti dengan pacemaker. So apa cara atau apa kaedah yang digunakan? Atau apakah mekanisme yang digunakan untuk artificial pacemaker ni? Adakah mekanisme dia sama macam SA node atau tak sama? Okay ya.
Jom cuba. Okay, ramai yang dah start ada idea sebab bila kita sebut nama dia pacemaker, basically we are talking about the ability to generate impulse lah kan. So kalau SA node tak ada, SA node function dia generate impulse, jadi artificial pacemaker tu menggantikan fungsi SA node lah, generate electrical impulse. Okay, teruskan. So, when you say initiate atau generate impulse tu, electrical impulse tu sudah dapat point yang pertama. Lepas tu, bila dia dah generate electrical impulse tu pergi mana? Yes, I agree with you. Okay, several of you have the right idea dekat situ. Lepas generate impulse, the impulse will spread rapidly to both walls of the atrium. Okay, thank you Farah, Kristina. Dia akan pergi atria dulu. Yes. Sebab markah dia 4 ya. So kalau markah dia 2, sekejap ya. If you say generate electrical impulse to stimulate heartbeat, kejap saya tengok soalan balik. To stimulate heartbeat boleh generate electrical impulse to stimulate heartbeat, tapi markah dia the problem with your answer is markah dia 4, lepas tu kamu baru nyatakan 2. So stimulate heartbeat tu dia ada beberapa level kan. So kita pecahkan lagi. Nak stimulate heartbeat tu start dekat atria dulu, lepas tu barulah berlaku contraction in the ventricles kan. Sampai cukup 4 ayat. Sampai cukup 4 ayat. Dia punya guide kat sini ialah satu markah, satu ayat. Setiap ayat tersebut mestilah ada term ke, konsep ke atau verb yang menggambarkan proses biologi yang kita nak cerita. Okay, very good. Okay, so nombor 1.1, artificial pacemaker generate electrical impulse, number 1. Number 2, the electrical impulse will spread rapidly in both atria. Number 3, atria will contract. And then number 4, electrical impulse arrive at the AV node atau converge at the AV node atau reach the AV node, and then AV node release impulse. AV node dia tak buat impulse baru ya, dia simply pass impulse pergi ke bundle of His. Itu kerja dia. Yang generate electrical impulse baru ialah artificial pacemaker atau SA node ya. So number 4 tadi impulse reach the AV node. Number 5, AV node release impulse to the bundle of His and Purkinje fiber. And then number 6, impulse reach the apex of the heart. Markah dia 4 je tau. Saya sebut sampai 6 point ni ialah mana-mana 4 daripada berapa ni? 8 points yang saya sebut ni ya. Okay. Lepas tu impulse reach the apex of the heart, ventricle will start to contract and pushes and pump the blood out of the heart. Okay. Jadi saya punya satu lagi take home point yang kita tengok kat sini, the same question dia boleh push sampai 6 to 8 marks ya. So sebab ini dekat soalan ni adalah soalan bahagian A, soalan struktur. So soalan struktur paling banyak markah dibagi ialah 4. Okay, so jangan buang masa, tulis sampai 4 point saja cukup. Okay, dia punya
I give you another minute sebab kita nak tengok blood clotting mechanism pula. So artificial pacemaker generate electrical impulse. Electrical impulse spread to both atria. Electrical impulse arrive atau reach AV node. AV node release impulse atau transfer impulse to the bundle of His and also Purkinje fiber. Number 5, once it reach the apex of the heart, ventricle will start to contract. Number 6, pump blood out of the heart. Ada lagi tak? Alright. Kalau it is used to help control your heartbeat, saya kurang setuju sebab control of heartbeat, cepat atau lambat, itu adalah function nervous system. Okay, itu function of nervous system. Pacemaker, dia menghasilkan electrical impulse untuk mengekalkan sifat myogenik jantung tu ya. Kan jantung bersifat myogenik, meaning it contracts, it initiate contraction of muscles without waiting for directions from nervous system. What nervous system do is controlling how fast or how slow contraction of our heart is. But to contract, nak contract tu, jantung dia control sendirilah nak contract macam mana ya. Alright, okay, hopefully it helps you to understand better. Okay ya, saya juga akan screenshot satu sampel jawapan kat sini so that you can refer to it later. Okay. Okay, jom kita tengok the next part which is blood clotting mechanism ya. Kita nak tengok blood clotting mechanism. So jom kita tengok dulu. Okay. Jom kita tengok dulu. I'm showing you a video. Kejap ya. Alright. Kejap ya. Tak apa. Update dulu jawapan. Saya nak tunjuk video tapi dia macam tak bagi kerjasama. Kejap ya. Video ni kurang memberi kerjasama. Kita paksa dia untuk bagi kerjasama. Okay. Where is my screen tadi? Alright. Okay, saya nak tukar saya punya shared screen. Alright, so let's take a look at this video which is a good representation of atau analogy for how mechanism of blood clotting occurs. So kita tengok video ni dulu, nanti kita discuss further ya. Okay, so there is a snippets of anime cells at work where I think it is a good representation of how blood clotting work. Is a good introduction to explain to the general public how blood clotting works. Bila kita cakap pasal blood clotting, the prominent structure atau component of the blood that is involved with this process is the platelets lah. So platelets ni adalah small fragments that can be found inside our blood. Sebab itulah dalam anime tu dia punya representation ialah budak-budak kecil ya. So kita tengok dulu kenapa kena ada blood clotting mechanism. So when there is
injury, kalau kita tengok dalam video tadi, kejap saya tukar kepada draw function so that you can take notes. Okay ya. So bila ada injury represented by bangunan yang runtuh tadi tu dan ada lubang besar kat situ kan, it shows that that particular blood vessel is exposed to the environment. So selain daripada causing blood flow from injured area atau open blood vessels, it will also expose the blood vessels to several types of antigen atau several types of pathogen that will enter through to the blood vessels. Sebab itulah dalam video tadi dia tunjuk the pathogen that has entered our blood vessels will be attacked by our white blood cells. Sementara nak tunggu ada plugging tu, sementara nak tunggu blood clotting tu, white blood cell akan attack pathogen yang dah berjaya masuk lah. So as you can see towards the end of the video, all the blood cells will be used as a temporary plug to prevent the increased loss of blood, to prevent further loss of blood in the injured blood vessels. Dan kita tengok dalam video tadi, kuman tadi yang warna kuning apa semua tu dia tak boleh panggil dia punya nakama dah kan. So it prevents microorganism from entering the bloodstream lah. Siapa yang dah masuk tu will be dealt with white blood vessel, yang microorganism lain dah tak boleh masuk. And then of course when the blood stays inside the blood vessel, it will maintain the blood pressure lah. Sebab bila darah keluar daripada badan kita, the amount of blood will be reduced, volume of blood will be reduced. So kita punya blood pressure lama kelamaan jadi berkurang. Jadi the blood clotting mechanism ni is antara our fast atau short term solution to prevent excessive blood loss atau lower blood pressure sampai ke tahap dangerous level lah. So video tadi tu sebenarnya ada juga dekat YouTube. So nanti you can access this video in this particular slide. I think most of you pun memang tahulah dekat Animax tu ada cells at work kan. So I think also it is an irony bila white blood cell tu injured, lepas tu muka dia ada darah tapi ada orang red blood cell kat sebelah tu. Tapi tak apa, it's just a story. So this diagram shows a summary of blood clotting mechanism lah. So kita nampak kat situ initially there is a broken blood vessel wall menyebabkan red blood cells terkeluar daripada blood vessels dan exposing that blood vessels for attack from pathogen. Pathogen boleh masuk atau dalam video tadi dia panggil antigen. Juga boleh. Nanti bila kita belajar immunity kita akan panggil kuman-kuman tu sebagai antigen. Istilah tu kita akan guna nanti. So sebelum ini fibrinogen tu is in the form of soluble protein. So it will stay in the blood plasma in the form of soluble protein. So when there is an injured blood vessel, the soluble fibrinogen will undergo a series of reaction occurs inside our blood to change the soluble fibrinogen to become fibrin. Itu yang kita nampak jaring warna pink dalam video tadi tu kan. So insoluble fibrin will form a mesh atau membentuk jaringan that covers the injured blood vessel atau the broken blood vessel, and the mesh will use red blood cells and white blood cells that is available near the mesh to form a temporary clot at the broken blood vessel area, and then the temporary clot tu akan lama kelamaan dia akan kering membentuk scab, atau dalam bahasa Melayu kita panggil keruping. Itu yang bila luka kita korek-korek lepas tu luka, kita korek-korek lepas tu luka. Maknanya apa kat situ? Epithelial tissue is not fully formed dekat kawasan yang injured tu. So
bila luka tu kering, lepas tu kita korek pula scab atau keruping tu, kita basically menambah kerja kepada platelet lah. Dia baru je tampal, kita pergi korek. Kita baru je tampal, kita pergi korek. Kan kesian platelet. Okay, now ini mekanisme dia ya. So, untuk menukarkan fibrinogen jadi fibrin, dia ada step-step yang berlaku dekat atas tu ya. So, dalam blood plasma, when there is a need to conduct blood clotting, pertama sekali ialah prothrombin will be converted to thrombin. Who will do this particular reaction? Siapa yang akan catalyze this particular reaction? Nama enzim tu ialah thrombokinase. With the help of with the help of vitamin K and calcium ion. Sekejap ya. Kita panggil ni sebagai cofactor dengan coenzyme. Sebelum ni kita discuss dalam chapter enzyme. Walaupun enzim tu kerja dia adalah untuk mempercepatkan tindak balas, catalyze several biochemical reaction. The reaction of enzyme itself can be further be accelerated by the presence of cofactor lah. So for example, thrombokinase ni dia punya cofactor dia adalah vitamin K and calcium ion. So with the presence of these two cofactors, the catalyst thrombokinase will work faster to convert prothrombin jadi thrombin. Bila thrombin ni hadir, barulah fibrinogen converted to become fibrin. Fibrinogen ni is soluble form. Now when it is converted into fibrin, it is in insoluble form. So it will form a mesh or a network atau jaring untuk cover the surface of the blood vessels, exposed blood vessels, that will form a temporary plug that covers atau that close the wound. Okay, so bila proses untuk blood clotting ni dia sedikit kompleks sebab antara hikmah dia ialah kita tak adalah sewenang-wenangnya berlaku blood clotting dalam badan kita, because after nanti dalam next slide saya akan tunjukkan beberapa penyakit berkaitan dengan blood clot ya. So dia punya take home point kat sini ialah untuk fibrinogen tukar jadi fibrin, there must be a presence of thrombin. Thrombin tu yang akan enable the conversion between fibrinogen fibrin. Tapi untuk mewujudkan thrombin ni, kena convert thrombin ni daripada prothrombin. So siapa yang convert? Thrombokinase. So I repeat, prothrombin will be converted to thrombin by thrombokinase with the help of cofactor vitamin K and calcium ions. When thrombin is available, it will convert fibrinogen to become fibrin. Fibrin will form a mesh or a network on the surface of the wound to close the wound, to form a temporary plug to prevent excessive blood loss, and so on and so forth lah. Kenapa so on and so forth? Nak prevent blood loss, nak prevent from pathogen to enter the wound dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan blood clotting. Okay. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan blood clotting, for example, kalau berlaku formation, dah draw function. Kalau berlaku formation of blood clot, kita tanpa ada luka ke apa, blood clot tu form. So kita panggil keadaan tu sebagai thrombus. So nama proses tu thrombosis. Blood clot yang bukan untuk wound ni kita panggil sebagai thrombus. Nama proses tu thrombosis. So
it can happen due to internal damage, iaitu ada blood vessel yang kita tak ada luka tapi internal damage of the blood vessel tu kita tak nampak tapi ada damage kat situ lah, menyebabkan it will prompt the formation of blood clot juga. Tapi blood flow yang slow, yang sluggish also can cause the clotting factors to accumulate and causing the formation of blood clot. Okay, so bila darah tu bergerak slow, dia akan menyebabkan clotting factors tu accumulate inside that particular area of blood vessel, menyebabkan ada formation of thrombus atau blood clot. So itu proses dia trombosis, blood clot tu kita panggil thrombus. Now, isu dia sekarang, bila blood clot tu dia tercabut dari kawasan yang kawasan blood thrombus tu terbentuk, dia tercabut dan transported by blood flow. So we call that as embolus. Kalau dia stuck kat satu tempat, kita panggil thrombus. Tapi bila blood clot tu travel inside the blood vessel, inside the blood flow, kita panggil sebagai embolus. And the process yang dia travel tu kita panggil sebagai embolism. So masalah dia sekarang, bila embolus tu stuck dekat any blood vessel, it will stop the blood flow and causing further problems lah. Boleh menyebabkan risiko seperti stroke ke, angina ke dan sebagainya, ya. Okey. Kemudian itu penyakit kalau blood clotting tu occurs pada waktu atau tempat yang tak sepatutnya, atau blood clotting tu travels that causes plugging atau stopping the blood flow. Sekarang ni hemofilia pula adalah penyakit untuk orang yang tak boleh buat blood clot. So it is an illness that prevents blood from clotting. It is hereditary because they lack the genes to produce clotting factors in the blood. Mereka tak ada maklumat genetic information, mereka tak ada dalam DNA mereka tak ada DNA yang membawa maklumat genetik cara-cara untuk produce clotting factors. So bila kita compare dengan orang yang normal, they have excessive bleeding, they cannot close their wounds at a normal rate, and bruises can also result in death. So orang yang hemofilia ni dia kena ambil treatment, tak silap saya mereka kena ambil injection atau dapatkan treatment untuk dapatkan clotting factors tu lah from external sources. Okay. So I used to have a student masa tahun berapa lah tu, the area 2013-2014 macam tu. Sebab hemofilia yang dia ada ni is a rare type. So orang yang pesakit hemofilia ni dia ada persatuan dia. So he gets to move and travel around with the persatuan, sejauh-jauh Korea, sejauh-jauh US dia pergi ya, untuk attend talk dan sebagainya, sebab hemofilia yang dia ada tu is a rare type. So itulah, it is a good experience for him lah. Menarik jugalah. Tapi yelah, kesian lah untuk orang yang hemofilia ni kan. Okay, so it's already 9:35. Nanti on Friday, I will focus on answering technique for paper 2 dan paper 1. Paper 1 tu sekejap je, tapi mostly dekat paper 2 lah I will share with you answering technique based on the keywords and based on the marks lah. Okay, macam mana kita nak tackle soalan dalam paper 2. Basically apa yang kita dah belajar setakat ini sampai 10.4 ni ialah chapters that will be included in our exam next week. So we have kita tak ada objektif, kita ada paper 1, paper 2, where paper 1 is section A, iaitu structured question. Structured question ni maximum marks dia 4. Okay. Tapi untuk essay question atau section B dalam paper 2 tu
Maximum marks dia ialah 8 lah. Tak banyak soalan yang 8 tu. Banyak soalan yang 4, 5, 6 markah macam tu lah. Itu untuk paper 2. Tapi untuk paper 1 kita akan tanya structured question yang maksimum markah dia 4 macam tadi. Maksimum markah dia 4 ya. Okay, so mekanisme macam mana exam tu akan dijalankan, kita akan share details tu selaras dekat dalam kelas. Nanti cikgu-cikgu kelas akan share lah macam mana peperiksaan tu akan dijalankan ya. So I would like to summarize what we have learned here. Kita sekejap ya, saya nak pergi ke atas balik. Okay, first we have learned about several characteristic of the heart which is related to heartbeat. Karakteristik dia seperti dibuat daripada cardiac muscle dan bersifat myogenik. And then kita tengok dekat sini structures involved in the mechanism of heartbeat which are SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fiber. We have also discussed about the mechanism of heartbeat where we talk about mula-mula SA node generate impulse, lepas tu impulse tu pergi mana dan sebagainya. Kemudian we also discuss the role of skeletal muscles that when the skeletal muscle contract, it will push the blood in our vein so that it can be transported back to the vena cava. And lastly, kita tengok dekat sini mechanism of blood clotting, macam mana prothrombin, thrombokinase work together to convert fibrinogen to become fibrin. And towards the end of this blood clotting mechanism, a network atau a mesh will be formed to create a temporary plug at the wall of the blood vessels. And then last kali kita discuss mengenai 3 penyakit yang berkaitan dengan blood clotting. Sama ada dia buat excessive blood clotting, thrombosis, atau blood clot tu travels around the blood vessels, embolism, atau dia tak ada ability untuk blood clot, nak buat blood clot. That is the disease hemophilia. Alright, so saya berhenti takat ni dulu. Sekejap ya. I would like to get your feedback regarding today's lesson. Adakah komputer saya yang slow atau memang padat slow hari ni ya? 2-3 hari ni memang tak seronok lah guna padat, dia slow. Okay, so this is I would like to get your feedback regarding to this lesson, nombor 1. Nombor 2, I will also share with you the YouTube link, or YouTube link tu adalah playlist untuk most of our classes in case you want to review the classes lah. Okay. Soon. Okay ya. Memang saya akan banyak guna Cells at Work punya video untuk chapter ni dengan chapter immunity ya, sebab Cells at Work tu dia banyak cerita pasal body defense mechanism juga. So kita akan guna tu lah. Where can I find the videos? Kejap. Saya tak ingat Netflix ada lagi ke Cells at Work? Saya boleh jawab. Saya jawab dekat Telegram ya. Saya tak boleh jawab kat sini sebab dia our lesson. Okay. Nanti saya share YouTube link. Sorry. Okay. Ya, Netflix ada Cells at Work. Yes. Okay. Nanti saya share YouTube playlist ya. Memang semua ada kat situ. Okay. Alright. Okay, mula saya susah hati juga, tak banyak aktiviti boleh buat. Lepas tu baru saya teringat ada video yang sesuai untuk jadi a good introduction for you lah to help you relate with blood clotting mechanism. Yes, memang up until now memang banyak kan nak kena memorize penyakit digestive system lagi, ya.
nak kena memorize enzyme lagi. Alright, tak apa, tak apa. Apalah hidup ni kalau tak ada cabarannya, cabaran untuk memorize. Tapi I will help you also, kalau memorizing the words tu, I will help you also. Hopefully bila kita buat answering technique nanti, hari Jumaat, kita boleh ni lah, kita boleh discuss further and help you memorize better. Video kelas saya dengan NASA hari Isnin hari tu discuss about passive transport. So if you want to check it out, click on NASA punya Facebook page. Saya tengah adjust untuk video tu diletakkan dalam YouTube juga. Kalau ada nanti saya bagi tahu Alright. Okay, so it's already 9:42. I would like to give you more time. Mungkin kamu nak review balik atau nak study. So that is all for today. Thank you so much for all of your feedback, and thank you so much for your cooperation, and it is always a pleasure to teach your class. Thank you. Hopefully you have a nice day. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Oh, semangat. Thank you, Noreen. Have a nice day.